Здравствуй, мой дорогой друг. И мы с тобой продолжаем наше приключение Divinity оригинал сильного. И как помнишь, мы с тобой наконец-таки нашли Мордуса. Вот в этой вот огромной пещере, в которой мы с тобой бегали несколько часов. Вот. И сейчас мы с тобой посмотрим, к чему же это приведет нас с тобой. Я тут уже подготовил наш отряд. Кроме Ифана. Все теперь в полном порядке. Он у нас, я так понимаю, разбойник. Плюс некромант. Зверя вот я постарался спрятать за этими бочками. Сибили уже сделал жертву крови, чтобы стрелы, скажем так, смочить. И Ифан будет у нас кастовать бафы. Что ж, посмотрим с тобой, как у нас получится с ним битва. Тебе приятного просмотра, отличного настроения, а мы с тобой приступаем. Made it all the way here, you creeping little maggots? Have you wriggled up to bow to me? My lord had faith. He came to me when Lohar Интересно, что за failed the повелитель, queen. наверное, это пустота. And as a reward for my service, he has granted me his favor. He has granted me Mordak armies. Merely sheep with swords, but Mordakaim is so much more than the bandit is mine. Так, и вот он сразу идет в атаку. Отравленная сталь. Вот, не страшно, у нас магическая броня имеется. Так что это вообще не критично. Ух, как. Мне интересно, сколько уж у них ловкость, ой, восприятие у этих ребят. — 21. Это очень, кстати, странно. Нет, это не странно, это круто. Я-то думал, мои уже в бой вступили, оказывается, нет. Ты ж смотри, как хорошо получается. Сейчас, Ифалай. Вызываем инкарната. Так, инкарнат в бою. И 5 ходов он еще, отлично. Не ударил вот этой вот магией, потому что задел бы нашего ящера. Она просто как-то на расстоянии бьет. Так, что теперь у нас дальше? Теперь давай-ка забафаем Сибилу. Так, я думаю, в бой она не попадет. Сначала на нее наложим зоркость. Теперь стрела. Скрытность. И удар на 600. Это очень-очень сильно, я тебе скажу. Ну, все, мы его сейчас в нокдаун можем легко отправить. Но, не забывай, у нас тут еще есть зверь. Давай на него также сейчас наложим баф. Надеюсь, сработает. Да, отлично. Можем быть.
Все, зверь у нас тоже в бою, тоже забавно. Все мило. Просто шикарно. Еще бы сейчас как-то ящера забафать. Посмотрим, дотянется он или нет. Интересно, если я вот сейчас тотем поставлю, он в бой вступит, тотем Эйфон там останется. Очень интересно. Так, вот Эйфон в бой вступил у нас. Так, что ж, давай, пожалуй, оглушим Мордуса. Так, колдун истока, да? Лучник. Давай-ка вот к этому лучнику прыгнем. Чтоб ему там жизнь не оказалась. Вообще даже не оставим, да? Если так. Отлично. Странно, почему? Все, делаем пропуск, смотрим. Это Мордуса вообще никак не спасает. И на следующем ходу себе он добивает в любом случае. Его, в принципе, инкарнат сейчас может убить, но ладно. Но в любом случае, еще не жив. Ай-яй-яй, ускорения нету, но видно. Вот жаль, у себя не показывается, куда стрела отрикошетит. Потому что у ящера показывает, куда он прыгнет. Да, и все, следующий выстрел его убьет. Поэтому можно смело делать вот так. И вот так. Так, а вот сейчас очень-очень интересно. Во-первых, плохо то, что он с ним разговаривает, потому что сейчас может потребоваться красноречие. Во-вторых, считается ли то, что мы их убили? Что там по опыту, надо посмотреть. Давай-ка посмотрим, сколько нам опыта дали. Много, немного. Я думал, какого фига Ифон ходит. Уже хотел ругаться на себя снова. То, что не сохранился. Просто, если выгоднее убивать их по очереди, то лучше их тогда убивать, а его оставить.
Но, в принципе, можно оглушать. Хм. 7000 всего дали. 6950. Так, насколько я понимаю, то что вот эти 7000 опыта, грубо говоря, если округлить, мы получили только за Мордуса. А давай сейчас попробуем завалить кого-нибудь из его подопечных и посмотрим, дадут нам опыт или нет. Если же дадут, то тогда придется его отправлять в стан и лечить его как-то ядом, чтоб он раньше времени не помер. Явно. Вот могли его убить на том ходу. Что он так много болтает? А что с нашим хоббитом? Что он стоит-то? Ух ты, он что, только что 2 ускорения наложил? Жаль, как-то нет. Сейчас было. Порчу. Да, неудачно получилось. Ничего не скажешь. Его сейчас завалят, походу. Опять я тупанул. Ой, блин, 10 минут. Просто хочется побыстрее из них завалить. Чтобы с этим потом дадут или нет. Чмошники уничтожены. Да, подбрали, так что все. Убиваем подручных, потом Мордуса. Слушай, мне, по-моему, больше шансов его завалить. У него броньки нет.
чтоб лишники не достали. Точно, мы же держим их солнце. Точно, точно, точно. Так, а когда он там ходит? Просто давай тотем поставим. Конечно, блин, книгу туда как-нибудь поставить. Или что-то вынести. Давай подбежим поближе. Сначала попробуем на один. Хотя я даже не знаю. Давай, пожалуй, сюда просто поставим. Сейчас я сдамся. Так, я улучшим инкарнатом нашим. Потом улучшим воином. А пока можно вот эту жопку побить. Блин, крутая способность это. Какой бездарный ход. А, стоп, да я забыл. Его можно каждый ход сибилой же улучшать. Точно. Лучше, блин, я даже не знаю, кем лучше это сделать. Не, ну явно не сибилы, потому что сибила слишком много урона несет, чем, допустим, он же. Конечно, в идеале это вообще зверем во всем как-то склонить. Огонь, опыт мутится. Так, он у нас там будет первый ходить.
потом красивые карты вот так вот улучшим их. Да его даже инкарнат, скорее всего, убьет. Если это сейчас не будет. Так. Не получится. Обидно. Не получится так провестись. Так, если отойти чуть-чуть, а все равно без разницы. Инкарнат вот так способностью дает там. Физическая броня. Да, не прочитал. Ну, там ничего страшного не было. Ну, подожди-ка. Так, иди-ка ты нафиг, чувачок, понял? Я не понял, что ему мешало до этого стать этим жуком. Если у него эти подчиненные были. Бред какой-то. Нифига себе. Слушай, как обычно за ударом намного выгоднее бить. Давай. Как бы красиво сделать, не получится. Просто нужно было добавить. Хорошо, чуть-чуть. Мордус в любом случае сейчас не помню. Поэтому нужно потом смазать. Семила, в принципе, всех добьет. Все, отлично. Остался только он один. Так. Что ж, остался он один. В принципе, можно это все пропустить. Если сейчас и закончит. Единственное, что нужно было не пропускать. Да, я посмотрим, где там, чтобы не тупить. Сохранился.
Все отлично. Так, давай подбежим как можно ближе к нему, чтобы он именно с ящером разговаривал. А за зверь, естественно, давай прыгнем подальше. Сюда. К пацанам, к ребятам. Ну все, сегодня сейчас все закончим. Так вот мы с тобой по 7000 опыта получили еще дополнительно. Сколько там? 16. 4, да, получается, бойца мы убили. Сказано, там, грубо говоря, 4000. The master sorcerer throws up his pocked, cracked arms to defend himself as you step forward. The undead dwarf looks quickly over its shoulder, his gaze darting from shadow to shadow. Of course, anything, just name it. He wanted the death folk destroyed. Once he knew his rats had found it in the Peacemaker's wreck, he wanted it just the greatest weapon Rivellon has ever seen. Lands in his lap, and he ordered the barrels thrown into the ocean. Даже так. То есть Алхарат — это неплохой мужик, как думают магистры. We couldn't let it happen. We needed it. So I took control. I can't. He'll hear. He'll know. He'll find me. He'll come. You can't help. No one can help. If he makes up his mind, nothing can protect you. Mortis takes a step back, looking... I can't. I can't. Not now. It's too late. It's all too late. The dwarf sets his jaw and firmly refuses to speak until you ask him something else. The power gifted to me. The power of Mordecane. The power to bend the feet. It was a gift from... It was a gift. Ah! The Queen! She saw what Deathfog did to the Black Ring. She saw it destroy the elf, and he told me to make sure she got it. He told me to ensure they got to... Oh. Arcs. The barrels were going to Arcs. What? The skeleton slowly lowers his arms, staring... Of course. You're... And I'm worried we could not find common ground. If you swear you won't banish me to the afterlife. Am I not? How many others have survived? The skull before you curls into a No, you need me. So I teach you and you spare me. Do we have an accord? Ну что ж, давай тогда сразу согласимся. Но я, если честно, его оставлять живых не хочу. Просто не вижу ничего плохого в том, чтобы обмануть плохого. Он столько гадостей сделал. Почему бы с ним такие же гадости не сделать? Praise be.
Very source and void, day and night. Love to grow your source. To achieve your potential, you must... The grinning skeleton reaches into the folds of his robes and pulls out a small black mass. It's covered... Here, Godwoken. Take a bite. You can demand until we're both dust. That's if you don't like it. You can wait until they arrive to take a bite out of it. The decision is yours, Godwoken. I'll not wait here for you to make it. The thick pus explodes into your mouth, coating the back of your throat. You can feel it running down your throat like rancid custard. You start to retch, your body struggling to reject this intruder. But your teeth clamp down hard on the fibrous, gritty flesh as you force yourself to chew. Deep within you, you feel something change. Your soul opens up, and you feel it swell as new channels for source start to flow through you. You swallow all you can. And despite the meat in your stomach, you feel a new space inside you. There, I held up my end of the bargain. I did as you asked. And now I'm getting as far from this cave as my bones will take me. Mortis looks at you in alarm. God's graves, please be quick. So I'm free to go. As he turns away, the skeleton hesitates. He turns back to you, thrusting a golden amulet into... Take this and buy passage on a boat that will take you far. His eye is on you, and I don't want to be... With a last suspicious look, Mortis hunches over and... You feel newfound powers of the source course wildly through your body. Блин, куда он делся? It would be wise to meet with your god again by performing the Meister's ritual, here or in Siva's vault. О, у всех по 2 очка. Ничего себе. Прикольно. Так, а что за медальон? Ну, такой себе. Вообще не нужно. Так что давай, загрузочка. Такого типа, как он, явно нельзя отпускать. Mortis looks at you in shock. His skull twists into a mask of rage. Liar! Traitor! The frail skeleton is still screaming obscenities when you bring your weapon down, caving in his skull. You feel newfound powers of the source course wildly through your body. Deep inside your soul, it would be wise to meet with your god again by performing... Круть, круть, круть. Теперь у всех по 2 столько очков. Здоровски. The thought of death fog gives you pause. A weapon like that should give everyone pause. One end, so many means. Death fog may as well be one of them. I've seen what death fog can do. There's few who deserve an end like that. There could be few justifications for using such a thing. But I'd bet my beard a good few do exist.
Вот я не Bit of a понимаю. radical weapon, death. Какая разница от того, что я отвечу? I'm so sorry. I didn't want to hurt you. I let him out of the vault. I killed anyone that got in the way. And then I sat here as he gibbered about needing to complete his bloody more damn divine. Some ancient ritual, he said. And when he was strong enough, it turned, he thought it was a reward. Kept saying how blessed he was. The ghost turns to you, her finger urgently pointing towards something unseen. Silent, your hands merge together, your world twisting. Looking down, you see you're holding a barrel marked with a fatal wound. A cart contains many barrels more, recovered from a wrecked ship. The room is filled with voice, but somewhere, in the hum of voices, one cuts through the rest. Stop. You lift up the death fog, and, fighting against every step, you walk back to the cart. You pass a dwarf, struggling against the voice and winning. But you crack his skull with a barrel in your... One by one, the barrels are loaded again, and the cart departs. As it trundles out of the cave, the voice returns. The ghost stares down at his broken, twisted body. It ain't a pretty way to mind you. Could be a damn sight better than whatever low mind control or no. He'll be livid when he finds out what we did. Так, ну мы теперь знаем то, что перья не нужны. А это нужны для чего-то. Можно их спокойно на госпожу вместе. Какая-то рыба, я думаю. Ну, ничего себе. У меня так много золота, то что не помещается уже. Не понял сейчас. А, все ясно. С мечом этим надо будет с Брианой это поговорить. Сейчас не забыть. Так, везде тут пробегаем.
Наверное, выход. А тут, я так понимаю, его держали заперти. Junk. Так, ну вроде все обыскал. Надо теперь с этими ребятами поговорить. Ну, сначала давай письма почитаем, пожалуй. Even dead, I don't get no peace. You need something. What's it look like? Either there were a void-woken attack, or this is the most unfortunate dinner party you ever did see. Now shove off. I've got an afterlife to enjoy, and your jabbering ain't making it easy. Walk on, heartbeat. I've got nothing to say to you. The dwarf pulls a dagger with shocking dexterity and reflexively swings at your gut. Thankfully, the ephemeral blade passes with a rancid look. The dwarf pockets the knife. As he does so, you spot the royal seal of the dwarven queen on the handle. Through gritted teeth, the dwarf... We're done. Don't worry about it, says Lohar. Quietest work around, says Lohar. Well, I don't see him here. Cold stony's... It will be fine, my arse. The ghost swings a foot to kick its old body in frustration, but the boot sails straight through her corpse. Because it's his fault. If not for him, I'd still be sitting there, wine in hand, happy as Larry. But no, he knew best. He wanted the death fog destroyed. That's why we were to make sure it got into the right hands. Our hands. I even stood guard of Mordus when he were doing nothing but the Queen's bidding. No wonder we came to this. This is what I deserve for following the orders of a leader with the spine of a sponge. Thank Duna Her Majesty has more steel in her belly than that coward. You're a little tool to be asking questions like that. Her Majesty is trying to do what's best for the dwarf people. And there's not... Так, а если зверь поговорит? Even dead, I don't get no peace. You need... What's it look? No shut. Her Majesty... As soon as you move with a rancid... We're... Don't worry, it will be... The ghost swings... Because... But no, he knew best. That's why I even... This is what I deserve for following the orders of a leader with the spine of a... Only everything, brother. Don't you worry, though. She knows what's best for our people. And she'll do what's best for our people. The dwarf just grins and taps the side of her nose, refusing to say... Ничего нового мы не узнали. Давай попробуем сюда. Тут мы были. Да-да-да. The spirit sobs silently into its... О, тут закрыто. The lock's melting away.
Mordas turned the key into an amulet. Cunning. Ну, давай посмотрим, что там. I thought this cave couldn't get any more grim. I do not want to know what that smell is. Death, most likely. Watch your step. Какой-то жертвенник. Прикольно. Careful now. That's a trap. Это чтоб можно было туда пройти. Тому черепу вставить. Но мы это уже сделали. Сами отлично. Вроде бы все здесь. Ну, это место, короче, чисто для того. Если там не получилось, мы, по идее, сейчас только должны были к этому ключу сбегать. Наверное, поэтому тогда и не было разговора никакого. То, что мы там не вдвоем были. Давай посмотрим, куда этот выход нас ведет.
Так, что он там видел? Что это? Ну, в принципе, недалеко. Мы выбежали. Портал, походу. The angelic figure stands up, your eyes flutter closed, and you see what she sees, a reverie, an idyll. This corner of land as it was hundreds of years ago, when only... Там другое. По-другому все никак не попадешь. Я думал, это обход тролля. Тут даже по корням не взберешься никак. Прикольно. Ну, давай пока мы тут посмотрим, что там в этом корабле. Тут у нас туман смерти и какой-то призрак. This must be the spirit hovers before you. It looks into your eyes and reaches out a hand of smoke and gossamer, silently begging you to take it. You feel the boards creak under your boots. The smell of salt and pitch fills your nose. You check the knots securing your cargo. There's a shout from above decks, and then the world turns upside down. You're pitched violently sideways as the planks around you rip apart and black water floods in. You kick and thrash, desperately trying to reach the door to the deck above, but the current hurls you back, dashing as your vision fades to black. You see the walls shudder as the peacemaker snaps in two. You awake to the flicker of torchlight and the sound of voices. Here, crack this and open. With locks like these, you hear the snap of a latch being broken and a long, low whistle. Get word to Lohar. The Reds are shipping death fog. Send your fastest runner. Go! You lie still for a minute, until you feel a rough kick to the ribs. Thought I saw her twitch. Well now, ain't you an unfortunate little flounder? She growls before clamping her hand across your mouth and nose. Sorry, hun, no witnesses allowed. You kick and struggle weakly, desperately trying to catch a breath, but as your vision starts to swim, you see other dwarves moving in the torchlight, hauling your cargo off the ship. You give one stepping back from the spirit. The feeling of her panic starts to slowly fade. О, компас.
по-моему, наплевать, да, на него? Да, попробуем. А, стой. Может, пробовать ничего не может. Вон как, да? Так, есть идея. Expert warriors for hire, seasoned in combat. Так, вот надо не забывать то, что у него же своя лежанка должна быть. А то я ее, наверное, его продал. Не пояс. Хотя нет, у него, наверное, получше. Ну, это тоже такой довольно-таки неплохой. У него семья вообще нормально. Да и у него тоже. Какая же музыка на корабле обалденная. Так, теперь обратно. Я думаю, сейчас мы его достанем. Да, отлично. Ничего себе, прикольно.
The spirit hovers before you. You feel there's a shout from above decks, and then the world, the current, as you awake, you hear the snap of a latch. Help! You splutter weakly, your mouth producing more water than words. Well now, ain't you an unfortunate little flounder? She growls. You kick as you're stepping back. The spirit hovers. You feel that there's a shout from above decks. You try to call out as your vision fades. You awake. You hear the snap of a latch being broken. There's quick movement behind you, and a booted foot kicks your staff out of reach. You look up into the eyes of a sneering, well now, ain't you? Kick and struggle weakly, desperately trying to catch a breath, but the dwarf, as your vision starts stepping back. Все, в принципе, можно найти Клохару. Или даже знаешь. Ну да, даже ближайших телепортов нет. You're safe among friends. Never forget. Так, а давай-ка посмотрим, что нам дадут магистра за эту информацию. Ну, куртки. И сюда поднимемся. Вот с этими поговорим. А, не, можно меч продавать. Я думал, какой-нибудь диалог был. You're not leaving my sight for a while longer yet. No more disappearances, no more deaths. It seems justice has... Только надо ящеру телепатию брать. И красноречие обратно. Magister's dropping left and... Wait until headquarters hears of my success. Perhaps no more disappearances, no more source weapons? What the hell are they doing there? Be sure to tell Raymond or... No more disappearances? Come on, can't I go and play with the others? Ой-ой-ой-ой-ой. Падла. No more disappear... Come on, can't I go and play? Here I still am, and here you still are. Adrift and bloody, yes? Have you anything to report? Of course he is. It's so obvious. It's just that we could never prove it. Try... He snatches the letter from your hand and skims through it with mounting indignation. Noha! He's been involved from the start! And Justinia, oh, the great and honourable Dallas will hear of this. She will know whether... As for you, there's a little reward in order, I think.
There's a chest in the barracks full of confiscated goods. All we have to do is wrap matters up. He leans in, his voice... Listen, there are such things as courts of law, due process, judges and jurors, and Lohar. Even the gallows are too good for that rat, let alone a cell. So how about you make certain he gets his just desert, his head, on this here table? See to it, would you? Так. Here I still am, and here you still are. Adrift and bloody driftwood. Не буду я ничего, никого сдавать. Не хочу, во-первых, с магистрами работать, потому что они чмошники. А в-третьих, награда это полный отстой. Я уже там все воровал, все, что можно и нельзя. Get out there before Mortis makes it all the way past Arks. All right. Better get out there before... Lohar takes the amulet and turns it over in his hand. He pockets it matter-of-factly. What did you find in the cave? Dead. And Mortis, I owe ya. Whole realm owes you, really. Take this key. Nicked it from the Whites. It opens a chest in the Magister Barracks, second floor. То же самое дают. Be careful getting at it. If they spot you, it'll be lights out. Should be some good stuff in there, though. Real good. На втором этаже. I guess there's no hiding it now. It's like this. I didn't sign up to move Deathfog. Other weapons, even soul-forged weapons, sure. When we found the bomb on a Magister ship, I was told to ship it to Arks along with the rest of the stuff. I didn't want my people to have it any more than theirs. Nothing good can come of Deathfog. Nothing. Mortis disagreed, obviously. I'll go destroy the Deathfog bomb myself. Make sure no one can get their hands on it. Ever. In an instant, Lohar goes No! What have we done? А это не тот мужик, который отплывал полном. Он как раз таки и был миротворцем. Look, Mortis had to go one way or another. I fought, so yell all you want. I was wrong and I know it. But every second you spend here telling me my sins is I'm gonna do what I can to stop the Queen. I suggest you try the same. Get to Ark. There'll be a wedding in full swing by the time you arrive. A girl named Isla and some do-nothing type. Her father's well placed, though. If anyone knows where to find the Queen, it's him. Ark's wedding, Mikhail Ross. Got that? Off. Чё? 9 левел, у меня скоро 13.
Понятно, короче. Колечко. Самый дорогой. Берем его. You don't go blind after all that. What is it? I have a lot on my mind. What are you doing? Hand it over. That's my property. You sure you want to do that? You really sure? You're done, kid. Так, но мы так делать не будем. Что вообще за письмо? Что-то забыл. Лохар. Все, понял. What is it? I have a lot on my mind. What are you? Hand it over. He quickly reads over the letter, as though making sure nothing has changed. Good you brought this to me. I'd hate to think what might have happened to you if you hadn't. Да со мной все нормально было бы. А вот с тобой... Whatever needs doing. Isn't that obvious? That's right. Lost one of my best lads, Anhar. Didn't get Charlie's body back, though. Less blood, we will. Оу. А за что награда в этот раз? Что-то я думал, там будут эти знакомые разговоры. What is it? I have a lot on my mind. Ну, в принципе, все. Больше тут ничего интересного нету. Можно только их всех игнорировать, и все. Didn't I tell you? Better not be giving. Gotta make us hurt ya. Better not be giving. Better not be giving. Это я... You can handle this. Да ёб вашу мать, а. Как бы их обворовать, а? Hope you don't go blind after all that. Что-то я не помню. Сейчас, подожди. А, давай-ка попробуем с ней заговорить. Наверное, эффект кончился. Странно. Что он распыляется? Я все равно их потом всех поубиваю. Как буду отсюда уходить?
Ну, в принципе, можно отсюда уже бежать. Тут ничего интересного не будет. Это, конечно, все спереть, но не знаю как. Хотя, нет, как раз таки можно. Портрет Анхара. Что-то как-то странно. Вот что того самого. What is it? I have a lot on my mind. Keep yourself out. Baby. I'm busy. Boring. Так, ну тут нам больше делать нечего. Keep talking to Wolf and you let that bitty sawdust from a cell floor. Так. Давай-ка проверим. Что у нас тут? Может, из товаров появилось немного. Keeping it together, Reed. I'm all right, as long as I don't break too much. Buying or selling? Capital. Good luck to you. Never forget it. Smells worse over here than a dozen rotten eggs dropped in a vat of vinegar. Then don't come over. Not like you're buying anything. If I don't come visit your ton, who will? Wouldn't you like to know? Alexander was slain by singers. Culprits in a large. Keeping it together, Reed. I'm all right, as long as I don't think about it too much. You're safe among friends. Never forget it. Your fish stinks of the void. What kind of rat would sell such filth? The kind that don't fancy starving, along with the rest of this town. It's all well and good for you. Так, в принципе, этот меч получше. Можно юзать. Keeping it together, Reed. I'm all right, as long as I don't think too much. You're safe among friends. Never forget it. Smells worse over here than a dozen rotten eggs dropped in a vat of vinegar. Походу себе новый Then don't come over. нагрудник. Not like you're buying anything. If I don't come visit your ton, who will? Wouldn't Да, you мне, like to конечно, know? не дают, но остальное не нужно. Keeping it together, Reed. Ну, заведенный кинжал. Нам нужно вставить руну. You're safe among friends. Never forget it. Alexander was slain by singers.
Как этот на заднем плане снова дал орать, а? Из вида сейчас что? Круто. Плюс еще у него классно. Not in any mood to talk about it. Неплохо. Together, please. I'm all right, as long as I don't think about it too much. You're safe among friends. Never forget it. Так, отлично. Вообще красота. Not in any mood to talk about it. Так, единственное то, что у меня перчатки вообще фужены. Back for a return. I've got yourself situated. Блин, забыл вытащить. Keeping it together, Bree. I'm all right, as long as I don't think about it too much. You're safe among friends. Never forget it. Yep. Anything more? Ну, нет, по-моему, оружия нету. Your fish stinks as a void. What kind of rat would sell such filth? Kind that don't fancy starving. Oh, you're Not in any mood to talk about it. You with your rations. Until I... Так, давай к этому лепрекону сбегаем. You want an engraved invitation every time? You know the way in. Опа. Вот, в принципе, если не появились перчатки, то в любом случае лучше, чем я.
нам же еще нужно было ниже спуститься, забыл. Короче, у него для магов в основном все. Вот кинжал надевай. Только не понимаю, как он там оказался, если он не отстал его. Как-то сортировка это странно работает. Так, ну все вроде. Заберем кликование, ставим руны. Smells worse over here than a dozen rotten eggs dropped in a vat of vinegar. God knows what'd stop those beasts. Well, don't come over. While you're buying anything. Так, вот теперь к тому. Есть смысл вообще подходить. Мы же письмо отдали, теперь доказательств нет. Here I still am. Yes? Have you anything to report? Of course. In short, should any such place exist, it would be very opportune. You can't describe it to you any plainly than that. Vapid fiction, along with a large helping of ham. Keeping it together, Bree. I'm all right, as long as I don't think about it too much. You're safe among friends. Never forget. Тут теперь пропало задание. Smells worse over here than a dozen rotten eggs dropped in a vat of vinegar. Ну да, все. Конечно, можно это письмо выкрасть. Ну давай. Ну, в принципе, не знаю, может быть, так и сделать. I'm Alexander. You're the sorcerer, Mary Lane. Так, еще давай не забудем сходить к этой, в таверну, в каком-то
пацаны. The ale will always get you. She stares off into the distance. Вот, нельзя ей дать. Ну, нормально. Пусть у меня будет, ничего страшного. Impressive. Dare say the spirit of the one stronger in you than anyone else I've seen. Even Murga. Опа. Ну вот, новые штанишки подъехали под время. Да даже двое. Не знаю, какие лучше. Скорее всего, эти. То, что броники побольше. А так, характеристики у них обоих отстойные. Давай-ка мы характеристики сменим тогда. Impressive. Dare say the spirit of the one stronger in you than anyone else I've seen. Even Murga. Ох, я... Да ящеру тоже надо шлемку купить. Я не знаю, можно было бы эту пару с ее перчатками поиграть. А где я их покупал? В огромном, по-моему, да? Да, давай попробуем. You want an engraved imitation every time? You know the way. Да, вот они. Восприятие. You want an engraved imitation every time?
You know the way. Угу. 4% критом. Да, пожалуйста. Чё, красота, вообще отлично. Ты себе так только. Сразу давай к этому в подвал. Надеюсь, штаны у него будут также. Impressive. Dare say the spirit of the one stronger in you than anyone else I've seen. Even Morgan. Отлично. А, стоит и сила. Лучше, кстати, для вечера эти будут. Видишь, все-таки шмотки поменялись. Если бы еще знать, как это точно все работает. Давай попробуем по ГОСТ сначала, а потом туда. Такие же почти. Impressive. Dare say the spirit of the one stronger in you than anyone else I've seen. Even Morgan. Пожалуйста, штанишки. Давай отсюда более навыки такие для нашего гнома выбьем. Так, вот за кадром я порылся, и какие штанишки нам было с тобой найти. Долго листал, попадались 3 к восприятию, но я их брать не стал, так как, в принципе, роги зачем восприятие, если он все время в спину бьет. Благо навыков у него для этого хватает, да и передвижение тоже. Так что, думаю, лучше ему на живучесть взять, и вот эти вот как раз таки отлично с этим справляются. Почти 100 хп. Блин, ну только с кинжалом мы, конечно, промахнулись.
то, что урона нету. Не помню, где мы его там набивали, этот кинжал. По-моему, на погосте. Что ж, мой дорогой друг, пожалуй, давай на этом будем заканчивать. Команду мы с тобой собрали. Я сейчас еще попробую на погосте выбить кинжальчик, который у нас с тобой был. И в следующей серии мы с тобой попробуем отправиться к тому троллю на мосту, пообщаться с ним, посмотреть, что он нам скажет. Тебе спасибо за просмотр. И увидимся с тобой в следующих сериях. Пока-пока.